Так, ну, в принципе, я подготовился, насколько смог. Задание. Вот. И пошли наверх. Как нам надо наверх, что надо пройти? Вот туда, да? Нет, вот. Вот так, вот. Правильно. Ну, давай, шлеп. Встал. На самом деле, он ходит, что-то все бормочет, на нас вообще внимания не обращает. Так что можно пока тут походить, похозяйничать. Сами журнальчик взять. То есть не обязательно с ним сразу начинать разговаривать. Главное, бдительность терять. Так, с этой стороны вроде все. Так. Тут можно у него много чего нести. На самом деле-то он черт-то очень такой. Он такой же сумасшедший, как и те, которые в том доме сидят. Все, у них у всех крыша съехала давно. Следующий. Стоп. Отвлекает, понимаешь, от дела.
Следующая Верка. They said I was mad, preposterous, not an angry bone in my body. Had them all removed. А это мой мост. Сейчас он пока недоступен. А потом с ним еще проблема будет целая. Договориться. Так, ну отдай. Так, спуск. Стой. Так, и последний. Ну вот, все. Короче, мы его, можно сказать, внесли. Ну как, просто взяли то, что плохо лежало. Теперь я делаю сохранку. И начинаем с ним разговор. Hmm? Oh, hello there. You are there, aren't you? Forgive my confusion. So hard to tell these days. You seem familiar somehow. I'm guessing you're here for your brain, perhaps? It's just up there. Such a nice brain, young, very bright. Little hard to see you. Can you walk into my left, right FOV cone? Ah, that's it. You're coming into focus nicely. Так, так лучше.
Depth perception is a problem with this old monitor of mine. Went black a while ago. That's old age for you. Should look at getting the visual nerves reattached. It's just that the right eye would see the wrong things. The flying tortoises were the worst. Would you care for a mentat? Спасибо. I love mentats. Delicious and smarty. I have all sorts of amazingly science-terrific thoughts and ideas when those chalky talents are zipping through my biogel. I forget them all not long after, though, especially with the data constipating my memory core. Afraid binary streams might shoot out my chassis. Had to start using the dome floor and walls here to inscribe equations, although I've somewhat lost track of where they start and end. Так. Ну вот, хватит, я убью тебя, я не... в том случае, ты совсем не такой, как мне думалось. Really? That implies preconceived notions, theories, and a hypothesis about this meeting? Please extrapolate. What was I supposed to be like? After all, it might be worth a cognitive realignment if your theoretical Mobius is better than I. Так. Зачем ты украл мой мозг? Oh, a variety of reasons. You're something of a homily. The anomaly? You're really quite special, and not in the cranially challenged way. You see, you are the most successful brain extraction experiment ever performed here at Big Mountain. A victim of your own success, as it were. If you were to go back with what your brain knows about the procedure, well, your brain could be popped back in and you could walk right out of here. Can't have brains moving around of their own volition. Так. А почему это такая проблема? I'm not sure, except that I'm sure there's a very good reason for it. I have very good reasons for almost everything I do. Even if I forget them occasionally. Although I feel this one is especially important. Oh well. Так. Но я хочу уйти. Now, that seems to be rather hormonal of you. Flight or fight response, you know. Hard to cut that out completely. Your brain is here, safe with me. We chat over mentats. Мне было интересно кое-что узнать. Oh, curiosity. I experience that less now that I know everything. Or maybe it was when I found out some unpleasant answers. Да, черт. 40-75. Где же у меня 35 ремонта-то взять? Верни мой мозг. Do you? You seem fine without it. And does it even want to go back with you? Oh. Maybe you should ask it. It's quite independent, has all manner of opinions. Tell you what, I'll leave it up to your brain. If it wants to go, then fine. If not, well, you should respect its wishes. Мне пора. Indeed. The goodbye part of our little chat, then. Goodbye. Please mind the equations on the floor. То есть... Ну, боевой вариант Imagining all просто... sorts of imaginary numbers right Понимаете, да? now. Зачем, когда можно все решить тихо и спокойно? Так. Вот, вылез, записываюсь.
И вам тоже так же рекомендую делать. Так, здесь нужно одеться поприличней. Наука плюс 10. Наука плюс 15. О, так мне бился еще лучше. Интеллект плюс 2, наука 15, харизма плюс 1. Отлично. Нет, конечно, костюм доктора Блюз, конечно. А деловой костюм — речь. Медиус. Тогда смотрим навыки свои. Взлом, взрывчатка 76, красноречие 77, медицина. Наука 97 плюс. Ага. Значит, если мы сейчас еще примем дальше программиста, получим науку 100. Отлично. Если мы примем люди общения, мы получим красноречие 97. Ну, лучше, конечно, было бы... Ага, красноречие 97, значит, нам надо помощь. Что у нас там? Медицина. Давай сюда. Чудесами. Атомный катетер нет, Бафана сюда нет, блокиратор нет, боевой напиток не годится, вино. Так, ладно. Вино. Интеллект убирать нельзя. Вид нельзя. Виски интеллект убирать нельзя. Детоксин. Жидкое нет, только АЗ, кашеглаз нет, виндаты примем. Так, пиво нельзя. Надо было праздничное, Ну, в общем, короче, подготовились к разговору, сохранились. А я вроде сохранялся, ну, не суть. Короче, сохранились, подготовились к разговору. Поехали. Well, well, look who finally dragged themselves in out of the wasteland. And where have we been? Crawling through pits of radioactive muck again? Ты мой мозг? Ah, lovely. Figured that out, have we? Would you like a cookie? Так, почему такая? Так. Слушай, ты мой мозг, прояви уважение. Нет, каким образом Мебиус смог заполучить? After the think tank extracted me from your skull, they fell to bickering amongst themselves. I'm sad to say we were quite forgotten about. Dr. Mobius saw an opportunity to gain some leverage and had me spirited away to his dome. Как ему это удалось? I don't know. I'm afraid the trauma of our separation rendered me quite insensate. I didn't come around until I was safely ensconced in this tank. I'm quite sure whatever he did was highly scientific, though. Что же, ответ перейдем к другому. Well, as long as your curiosity is satisfied. Так. Ah, lovely. Так. Прояви уважение. Oh, had I? What exactly will you do if I don't? Not put me back in that cranial dungeon you call your head? Heavens forbid. А если я банку расколочу, как тебе это понравится? By all means, if the idea of spending the rest of your days as a true lobotomite appeals to you. Actually, come to think of it, you probably wouldn't mind that, would you? Так. Ладно, мне хотелось бы сменить тему. Of course you do. How? Да.
получается. Lovely. Так. Yes, well, believe me, the opposite is equally true. Good Lord, have you bathed at all since they pulled me out of you? Так. Нет. Будет конечно. Well, I see sarcasm hasn't eluded you. Fine, perhaps now isn't the best time, but it's the principle of the thing. Да. Почему? Остается только это. Well, that's a fine how do you do. Me, a, quote, dick, unquote. As if I'm the one responsible for the way you carry on gadding about the wastes. I'm not the one that makes us clamber around Technus-infested ancient vaults or go charging off to New Vegas on missions of ill-conceived revenge. And have we forgotten who got us shot in the head and buried in a shallow grave? Hmm? Do you think I enjoyed that little moment? Так, и в голову не приходило, что ты так это тяжело перевыживаешь. Well, maybe next time you hear me telling you that charging a nightkin with a penknife is a bad idea, you'll listen. Ну, раз ты не хочешь вернуться ко мне? I'm not going to lie to you. The prospect is definitely not that appealing. Look at it from my perspective. Here I have peace, quiet, and safety. Well, barring the odd rogue scorpion. In your head, I've got poison, radiation, grisly injuries, and biological functions. Do you know how much more you can get done when you're not constantly looking for places to urinate? It's quite a lot, I can tell you. Да, но ведь есть и хорошее. Так. Увы, у меня руки есть, а у тебя нет. Так что ты пойдешь со мной? I can see there's going to be no reasoning with you at all, is there? I'm nothing more than a slave to your deranged glandular whims. Ну, если тебе так нравится, может, я тебя просто брошу здесь. Oh no, please don't leave me here in this nice, safe dome where I have access to nutritive fluids and a fully indexed library. Please don't deprive me of being dragged through a landscape so bleak it was actually improved by the end of the world. I don't know how I could bear it. Так. А почему ты никогда не говорил мне о том, что ты чувствуешь? What did you think all those self-preservation instincts were? Hmm? All those times you thought for a fleeting second, maybe I shouldn't punch that death claw in the face. That was me telling you exactly how I felt before! Давай, пошли отсюда. Ugh, crawl back in there? Are you mad? I don't know where you've been. For all I know, you're riddled with disease or packing one of those delightful head wounds you seem to attract. I'm not crawling back into your head just to ooze right back out again. Что ты взял, что у тебя есть выбор? Ложь. Вот. Все правильно, ложь. Even if I believe you, and I'm not saying I do, we still have one significant problem we're facing. Even if I wanted to settle myself back in your skull and go to all the trouble of reconnecting nerve endings, Dr. Mobius doesn't have the tools here. We would have to make use of Dr. Klein's lab, and I rather doubt the brains are inclined to share. Пошли. Поставим. Почему? Они обещали объединить, как только принесу, что им нужно. And you believe them? Really? I know you were recently deprived of my fabulous advice, but... Really? Once I'm delivered into their clutches, they'll find a way past the radar fence and the whole Mojave will be their playground.
And that is assuming, of course, that one of them doesn't take a fancy to our body and decide to slip his own brain into it instead. Красноречие. Well, I suppose I do miss those endorphin rushes when we save the day. All right, what's the plan? Так, если мозговой центр не сдержит свое слово, мы его составим. Пошли. Right. Look out, think tank. This brain is coming out of its jar. I suppose now that we're reunited, you'll want to fill your torso up with those other meaty parts the think tank took from us. Personally, I think your upgrades are quite a bit better. But now that I'm with you, the Sync's autodock can plug them back in no problem. Right then, off we go. Clyde will be in for a nasty shock when he realizes the pacification field won't work on a mind and body reunited. Все, договорились. А этот так и будет ходить. Сколько не приходи, он так и ходит. Ему вообще по барабану, по-моему, что происходит. Вот, а сейчас будет завершающая стадия главного квеста, от основного квеста, да, после которого, в принципе, и, ну, я знаю, просто играл в оба варианта. Есть вариант боевой, их всех уничтожить, ну, а есть вариант мирный, со всеми с ними договориться. Боевой уничтожить их очень такой проблематичный вариант. Ну, хотя он достаточно много приносит очков, опыта. Ну, мирный вариант. Более трудный. Ну, очков опыта тоже приносит «Мама, не горюй». Это задание. Вот. Лучше, конечно, попробовать мирным путем решить. Идем к себе. Так, стоп, запись, потому что следующая глава будет тоже очень много говорили. И, надеюсь, никаких действий. Стоп.